Last week, Diplomat Talks received an invitation. Greetings from Vietnam Embassy. We are organizing a country familiarization field trip to Vietnam for Korean journalists in 2023. You are invited to join the Korean journalist group to Vietnam. And the goal of the trip planned by the Vietnamese embassy is to boost the understanding between Vietnam and Korea. Yes, this is the most important goal of this trip. 제가 바로 한국과 베트남 관계를 널리 알리는 인간 마스코트가 되어보겠습니다. And do you remember the special mentor who traveled with us? It is former Korean ambassador to Vietnam, Lee Hyuk. In Vietnam, we learned in detail about the political and economic relationship between Korea and Vietnam. 베트남에 공장을 세우기로 결심하신 이유에 대해서 먼저 여쭤볼게요. This week, as a human mascot promoting Korea-Vietnam relations, I will tell you a special story between Korea and Vietnam that we didn't know about. So, please stay tuned. Part 2 of my travel vlog begins at Hanoi Airport. 벌써 한국으로 돌아가냐고요? 아니죠, 여러분. 아직 끝나지 않았어요. 아직 더 가봐야 할 곳이 많이 남아있다고요. 그래서 어디에 가냐고요? 이제 저를 따라오시면 아시게 될 겁니다. 가시죠! 가장 중요한 게 지금 저에겐 카메라입니다. 카메라 잃어버리면 모든 베트남 영상 안녕이에요. We are getting on a plane and heading to Danang. Danang, a port city located in central Vietnam, has long served as an international trade port connecting trade between the East and West. It has now developed into the largest commercial city in central Vietnam and is the fourth largest city with a population of about 1.2 million. Danang is also known as Vietnam's representative vacation spot. The city has both traditional and modern elements, boasting a beautiful coastline. In 2019, before the outbreak of COVID-19, the number of tourists visiting Danang reached 8.6 million. 어제는 늦게 와서 늦게 도착을 해서 제가 촬영을 많이 하지 못했는데 길을 돌아다니다 보니까 뭐 한국어로 된 간판도 많고 호텔 안에도 뭐 한국어로 다 안내문이 써 있고 아무튼 한국인들 친화적인 도시라는 생각이 들었어요. 제가 한국인들은 여기 다니면 편하겠다. 그럼 오늘 제가 열심히 다낭을 다니면서 재밌는 곳들을 많이 촬영을 또 해오도록 하겠습니다, 여러분. My first day in Danang has begun. Let me walk out of my hotel room. 하루의 시작은 아침 식사와 함께. There are a lot of tropical fruits that are difficult to see in Korea. 귤이 아니에요. 맛이 좀 달라요. 신맛이 없어요. 근데 제가 여기서 진짜 재밌는 걸 찾았습니다, 여러분. 여기 한가운데 놓여있는 김치. To find kimchi on the breakfast menu here probably means that many Koreans are visiting Danang. 이게 바로 세계 속 김치의 위상이 그만큼 높아졌다는 증거 아니겠습니까? 도착했습니다. Where are we now? This is Bana Hills. Bana Hills is a French-style village-type theme park located on a mountain 1,480 meters above sea level. The history of this place dates back to 1919 when Vietnam was under French colonial rule. At the time, the French people created a resort here with beautiful scenery and a cool climate to avoid the hot Danang. Even after independence, Bana Hills emerged as a great tourist attraction thanks to its many charms.
and is now one of Danang's must-visit destinations for many travelers. 여기 이쁘거든요? 한국 분들이 진짜 많습니다. 버스에서 내리시는 분들이 다 한국 분들이에요. 오늘 저희를 안내해 주실 가이드분입니다. 하지만 한국어 조금 할 수 있어요. 반갑습니다. She also speaks Korean. I became curious about how many Koreans visit this place. We have the two seasons, the high season and low season. Now this winter about maybe 7 to 10,000 people per day. And in the high season, more than 50 to 26 1,000 people today. Do you know how many Koreans visit here? 3,500 people per day. And I think that 50%. It is surprising that about 50% of the tourists who visit this place are Korean. Pana Hills is located 1,480 meters above sea level. We can take the cable car to get up easily. If you take the cable car, you can also enjoy this wonderful natural scenery. 끝이 안 보이네. 끝이 안 보입니다. 오 떨려. So this the cable car 5 kilometers. 5 kilometers. 5km라고 합니다, 여러분. 5km. This is the second longest cable car in the world. What do you think that surprised me? The first thing you see when you get off the cable car is the Golden Bridge. 사람들 진짜 많네요. 여기가 약간 굉장히 고도가 높은 곳에 있어서 약간 구름 위에 와 있는 느낌이에요. 약간 이런 손 모양의 조형물이 있습니다. 4시 찍고 한 명씩 빠져. 여기 지금 한국 분들이 굉장히 많이 보이거든요. 그래서 한국 분들을 좀 인터뷰해보려고 합니다. 제가 곳에서. 안녕하세요. 저 혹시 한국에서 오셨어요? 네. 아, 저 아리랑 TV에서 여기 취재 왔는데 혹시 가족분들 인터뷰 짧게 가능할까요? I got it. 가족들이랑 여행하려고 왔어요. 어때요, 다낭? 너무 신기한 게 많고 재밌어요. 지금 우리나라는 춥잖아요. 그래서 동남아는 따뜻하니까 그래서 같이 어울려가 왔는 거죠. 처음인데 너무 볼 것도 많고 모든 건물이고 뭐이고 참 좀 세월이 오래 갔지만은 고상하고 너무 재미있게 잘 이런 건 조금 아쉽다 이런 거 있어요? 아쉽다는 건 못 느끼겠고 다 좋아요 나는. 일단 온화한 느낌이 있는 것 같아요. 음식도 너무 맛있고 그리고 또 볼거리 먹을거리들이 너무 훌륭하게 많이 있어서 사실 저희가 4박 5일로 왔는데 한 열흘 정도는 잡아야 되지 않나. So, when did Koreans start visiting Danang so much? I decided to ask my mentor. 그 이제 다낭에 언제부터 한국인들이 이렇게 많이 찾기 시작했어요? 다낭이라는 건 월남전 때 굉장히 중요한 이제 기지랬어요. 베트남은 북이 17도선, 우리나라는 38선이라고 그러잖아요. 여기는 17도선을 중심으로 그게 분단이 돼 있었거든. 다낭이 바로 그 밑에 있었기 때문에 뭐 전쟁에서 많이 파괴가 되고 제가 알기로는 네. 거의 무해 상태에서 다낭을 건설을 새로 이제 재건을 했기 때문에 굉장히 다른 도시에 비해서 현대적이고 깨끗하고 다낭은 뭐 기본적으로 아주 긴 비치가 있잖아요. 그리고 그 배후에 호이안이라는 오래된 도시가 있고 그리고 기후도 좋고 그렇게 해서 아주 그 한국인이 찾을 만한 관광지로서는 가장 인기가 있을 수밖에 없다 저는 그렇게 생각하고 그래서 제가 2016년부터 18년까지 대사를 했습니다만 그때도 가장 인기 있는 그런 관광지였어요. 그래서
그 당시에 이제 다낭하고 한국 간의 항공편이 수도인 하노이하고 한국하고 그 다음에 호치민시티하고 한국과의 항공편보다 더 많았어요. According to the statistics, the number of Koreans visiting Danang continued to rise until 2019. Currently, direct flights to Danang from Korea are available from Incheon, Gimhae, and Daegu International Airport. At Incheon International Airport, 192 direct flights to Danang are operated by 13 airlines every week. And there are 133 direct flights a week from Incheon to Hanoi, so there are more direct flights from Incheon to Danang than to Hanoi. 제가 대사로 있을 때 다낭 총영사관의 설립을 본부에다가 건의를 했어요. 그때 건의하시게 된 이유가 그러니까 워낙 다낭에 많은 관광객이 오고 한국 관광객이 오고 그리고 예를 들어서 뭐 사고가 났다든지 그러면은 여러 가지로 이제 처리할 일이 있잖아요. 네. 관광객이 급증함에 따라서 총영사관 생기고 그 다음에 이제 원래 이제 한국 기업들이 제일 먼저 투자를 시작한 것은 호치민시티 부근이었습니다. 남쪽. 그런데 이제 결국 이 중부 지역이 다낭이 중부 지역의 중심 도시잖아요. 관문이잖아요. 중부 지역에도 이제 많은 이제 투자가 들어올 걸 예상을 했어요. 왜냐하면 중부 지역이 기본적으로 덜 투자가 된 지역이고. As Danang is a famous tourist destination, it has a variety of accommodation options. We decided to visit one of the most famous resorts in Danang. 다낭은 아무래도 휴양을 위해 찾아오시는 분들이 많아서 이런 리조트가 휴양지가 되게 잘 개발이 돼 있는 것 같아요. 아주 흥미로운 분을 만나서 인터뷰를 잠시 진행해 보도록 하겠습니다. This is Im Jang-min. She is currently working at this resort through an internship program. 보통 한국인 고객님들이 굉장히 많은 편이라서 고객님들한테 한국어 서비스 제공하기 위해서 근무하고 있습니다. 한국인들 손님의 비율이 어느 정도 된다고 보세요? 특히 추석 같은 한국 홀리데이 시즌에는 40~50%가 한국인일 때도 있고 적어도 한 30% 정도까지는 계속 한국인이 있는 것 같아요. 지금 다낭에서 생활하고 계시는 한국인으로서 한국인들이 왜 이렇게 다낭을 많이 오고 좋아하는 것 같다고 생각하세요? 아무래도 가장 접근하기가 쉬운 휴양지 중 하나이기 때문인 것 같아요. 물가도 아무래도 한국에 비해서 많이 저렴한 편이기 때문에 좀 더 가성비 있게 휴양을 즐기고자 하는 분들이 많이 찾는 것 같습니다. The more I heard from people, the more I thought that Danang was a very Korean-friendly city. 안녕하세요, 여러분. 저는 지금 다낭에 와 있고요. 지금 시간을 보여드릴게요. 지금 시간은 4시 12분이에요. 오후 아닙니다. 오전 4시 12분이에요. 이렇게 밖을 보시면 깜깜합니다. 오늘 저희가 또 이동을 합니다. 다낭에서 이번에는 푸꾸옥으로 갑니다. 근데 이제 푸꾸옥에 가려면 여기서 지금 비행기를 한번 타고 중간에 한번 또 갈아타야 된대요. 그래서 이제 시간이 좀 걸린다고 해서 아침 일찍부터 일정을 시작하는 걸로 그렇게 정해졌어요. 거의 못 잤어요. 비행기에서 좀 자야겠어요. I am all dressed. I packed all my things. So let's get out of the hotel room, shall we? 여기는 푸꾸옥 공항이에요. 보시다시피 관광객들이 정말 많습니다.
밖으로 나가지고. The first thing I thought of when I left the airport was that it was hot. Let's get out of the airport and go see the real Phu Quoc. Phu Quoc is an island located in southwestern Vietnam, on the edge of the Gulf of Thailand. It is the largest island in Vietnam, with an area of 589 square kilometers, which is similar in size to Seoul. Often called the Maldives of Vietnam, or Pearl Island, Phu Quoc has clean waters and a warm and dry climate all year round. In addition, beautiful beaches spread along the 150-kilometer-long coastline, allowing you to enjoy recreation and activities. In 2004, the Vietnamese government approved a project to develop all of Phu Quoc as a tourist destination. Under the plan, Phu Quoc transformed into a tourist site. The development of Phu Quoc to promote the tourism industry is still in progress. As a result, the number of people visiting Phu Quoc gradually increased. In just 4 years, from 2016 to 2019, the number of visitors increased significantly from 1.45 million to 5.1 million. 여기 너무 좋네요. 딱 바다를 즐기기 좋은 날씨예요. 바다 색도 예쁘고 모래 색깔이 너무 하얘요. This was the kind of place that I envisioned when I think of the words retreat and vacation spot. 지금 바다와 햇빛을 즐기러 나온 사람들이 여기 굉장히 많습니다. This is a place called Sunset Town in Phu Quoc. So all the property here was sold out. It is said to have been developed with the concept of a Mediterranean village. I got the feeling that this place was developed in a planned manner with the clear purpose of boosting the tourism industry. 이탈리아 아말피에서 영감을 받아서 만든 컴플렉스라고 해요. 건물들이 다 유럽식이에요. I got on one of Phu Quoc's renowned destinations, the world's longest cable car. 케이블카 바다 위를 지나갑니다. When the fishing boat is gathered, so this is. Because it goes up while crossing the sea, you can take in the wonderful scenery of Phu Quoc at a glance. 좀 한국에서는 보지 못하는 그런 풍경들을 볼 수 있어서 굉장히 좋았습니다. As I looked around Phu Quoc's famous tourist attractions, I became curious about how important the tourism industry is in Vietnam. Tourism is one of Vietnam's most important industries. Before COVID-19, Vietnam's tourism industry was growing steadily. In 2019, Vietnam's tourism revenue totaled about $32.8 billion US, and the contribution of tourism to GDP reached 9.2%. The number of foreign tourists who visited Vietnam in 2019 was 18 million, more than double the roughly 8 million tourists who visited in 2015. However, with the outbreak of COVID-19 in 2020, the number of foreign arrivals dropped. And as the COVID-19 situation eased, in May 2022, Vietnam completely abolished COVID-19 quarantine measures for arriving travelers. As 2023 began, Vietnam's financial industry selected tourism along with public investment and FDI as the three major economic growth engines for the year. Meanwhile, in November 2023, the Prime Minister chaired the Conference on Developing Tourism Rapidly and Sustainably. At the conference, the Vietnamese Prime Minister emphasized that tourism is an industry that makes important contributions to job creation, people's livelihoods, ending poverty, attracting investment, and promoting economic structural change.
In fact, Vietnam changed its visa policy from August 2023 to restore the tourism industry. With the implementation, visa policies have been greatly relaxed, such as the number of visa-free countries and periods increasing. The number of foreigners visiting Vietnam in 2023 reached 12.6 million, a 3.5-fold increase compared to 2022, and exceeding the original target of 8 million by 57%. Among the 12.6 million visitors, Korean visitors accounted for 3.6 million, or 28% of the total, ranking first in the number of visitors by country. 여러분, 제가 온 곳은 바로 푸꾸옥에 있는 골프장이에요. This is the second golf course to be built in Phu Quoc. 제가 느낀 푸꾸옥의 인상은 굉장히 개발된 지 얼마 안 된 관광지의 느낌이에요. 모든 게 다 새 것의 느낌이 있어요. 건물도 그렇고 여기 골프장도 그렇고 도로도 그렇고. Do Vietnamese play golf a lot? Yeah, but cannot compare to Korea. We have more numbers of golf players in Vietnam. Now we practicing, more and more people now we play golf. Phu Quoc is building a lot of facilities for tourists, such as new golf courses and hotels. I could feel that they were making a lot of efforts to attract tourists. 제가 오늘 이렇게 다녀보면서 느끼는 게 푸꾸옥은 관광업을 위해서 개발되어지고 있는 도시인 것 같아요. 이 섬 전체가 관광객을 맞을 준비를 아주 단단히 하고 있는 것 같아요. This hotel was also recently completed. I decided to ask the person who works here more about Phu Quoc. Before, Phu Quoc is just kind of like a fishing island, and not many travelers come here, and not many even citizens in the island. However, after Chairman Lam came back to Vietnam, and he was looking for destination for developing not only about Sangwoo but also about country. So he started to look for Iceland and want to do something for Phu Quoc Island. I could feel that the Vietnamese government and businesses have joined forces to make Phu Quoc a popular tourist destination. We work with Korean Tourism Association to have more cooperation between Korean company and Vietnamese company to make more better to serve Korean tourists. Yeah. And finally, we said that quality is most important. Yes. Quality and to make sustainability for destination. Và Hàn Quốc là nhóm khách đứng đầu số 1 đấy, number one, khách quốc tế đến Việt Nam chiếm tới gần 30% trong cái số 11 triệu khách quốc tế đến Việt Nam. What did our mentor think while touring major tourist attractions in Vietnam? I was not only captivated by the beauty of nature of Vietnam, but by the kindness and hospitality of the Vietnamese people. When my mentor said that he was swept away by the kindness of the Vietnamese people, I had no choice but to agree. The people I met while passing by were all very welcoming to Koreans. And by talking to them, I felt my heart opening to Vietnam without even realizing it. Wouldn't one reason why many Koreans visit Vietnam be because the Vietnamese are welcoming them with open arms? My special travel vlog doesn't end here. Korean Vietnamese couples. How did they meet and what is their married life like? And did you know that there are so many Vietnamese studying Korean?
We also have an interesting interview with K-pop cover dance YouTubers that we met on the street. Stay tuned for next week's Diplomat Talk. 대학교화하고 나누고 있습니다. 맛있어요. 이거 구하다 많이 먹고 가려고. 하게 돼서 감사합니다.